three longtime friends, blending the spine chilling thrills of horror and true crime. The wildest Reddit stories. And the hottest pop culture moments, one bold episode at a time. Welcome to The Bold Blend. I'm Nay. I'm Kate. And I'm Ange. Yes. After 17 episodes, 16 day kay pag-last kay straight mo sad mi. After pila ka episodes, karon pa mi nga maka-straight sa mong lines. Kaya ba mong kaya naka-realize naman ko. Ako man tong permi masaag. Welcome to episode 19. Hey. It's called It Came with the Rain. Yes. Nanong man bi? Nanong rain man tabi? Ang sige lang kuwan. Mm. The last weeks. Karami taong inigbuntag kay init kayo, like alingiig jud kayo, alimot kayo. Inig kahapon gabi kay wa na nangabasa na sad ko nga naunsa. But Ganina sad, kusuging uwan. pag mata na ko, pag ano ko, hala ka basa sa gawas ko, lami de kayo kung tug kay. Anong basa kayong gawas? So, di ko kabantay. Ate ko, free ASMR. But anyway, so yeah, I think kay Baura tanan here nga, usually before like anang inig klase, di ba nga, ala June na, ting uwan na pod. So, muna nga, maligo tagdagat, inig June lang, di na, ting uwan naman na. So, muna nga, Correct. mo niya mo ang episode kay June pa man. Yes. Kanang, sa ako ang fond memories anang mag-atang ko sa TV nga i-announce sa TV nga way klase. Kana nag-ilis na ka ba niya? Mo na, kahit huwaton sa nato kadyot, basig mo announce nga wala Oh. class. Mono sa pa grade school, malate ko, bisag bakgate ako. Actually lang, What? makinunusad ko before nga kanang nanatas ko lahan tanan ba niya. Mo ikit ingon nga, pauli-on daw ta, kay cancel daw ang klase. Oh, favorite ka na ako niya, makapitong laag. Lagi, di ba? Naadyo ganan lang ko mo insert ba, pinaka-fond ako nga memorya ng kanang gi-cancel ang klase niya, nilaag no, katotong linog. Katotong Kaya linog, naman tong fourth year. Oh. Yeah, medyo kusog ba to siya nga linog, di ba nga, na yung mga aftershocks and all. Unya, astang ambot na unsa may akong kuya to sila Lani, si Barba. Nagmakdo pa mi. Makdo sa punta. Eh wala may klase na, wala na tayo klase. Sus, pag abot na mo, abot na no, naabot mi sa Lourdes. To katong nana ang tubig. Tsunami! Katong Choname. Choname. I remember Oh, kami sad, ambot na no, naabot mi sa Lourdes ato bitaw murag. Wasag ko kanomdom, but naami dito for some reason. Unya, kita dyan minanagan ng mga tao. Nga na ang tubig niya. Kami kay, nanagan sad mi kapil. Naara yun, tigi-deliver nga tubig ba? Weird, dyan yung magkatawa ka to eh. Ay, lako. I remember that. Niuso si Tsunami. Dagan gitong mga viral nga posts. Kinumlum na ko katong wata ba nga, asa gikan daw ang tsunami nga kanang. Gikasabaan daw siya siyang mama, yang gikusi siya niya, ana siya. While gikusi siya, siya ingon, tsunami. Husto nami. Genius. Tsunami. Witty. Dagan jud og kuan stories nga involving water, involving rain. And our horror story for today, for this episode, about it always started with the rain. So we'll be delving into the story of La Llorona. Not a thunderstorm, not a flash of flood, just that steady, whispering kind of rain that creeps in quietly. The kind that soaks the world in silence. It would slick the streets, gather in gutters, run in cold sheets down windows. And that's when she came, La Llorona. She wept for the children she drowned long ago, cursed to wander through time, cloaked in her soaked white gown, her cries tangled in the rain like wind in the trees. They say you can hear her sobbing if you listen closely, not above the rain, but within it, like the sky is mourning with her. Anna,
a social worker in 1970s Los Angeles, didn't believe in the old stories. She had two children, a job, a tired heart. The legend of La Llorona was just that, a story, until the rain came. It was the night she went to check on a troubled family. The mother, frantic, had locked her boys in a closet, claiming it was to protect them from the woman in white, from the rain. Anna didn't believe her. She took the boys out. That night the rain began, light at first, a patter against the roof. And then the boys were gone, drowned, found in a river, just like the legend. And the rain didn't stop. It followed Anna home. Her children began to see things, hear things. A crying woman, wet footprints in the hallway, doors opening with a drip, drip, drip. A reflection in a puddle that wasn't their own. The rain came harder. Anna begged a former priest turned curandero for help. He knew the signs, the stories. He warned her. La Llorona is drawn to the cries of children. She wears grief like a veil, and she hates the sound of love, especially between mother and child. The night the sky broke open. A storm like no other. Rain flooded the house, soaked through the doors and windows, as if trying to drag the living into the world of the drowned. La Llorona's face appeared through the water, pale and howling, reaching for Anna's children. But Anna fought back, not with weapons, but with something stronger: love, courage, and the will to protect. In the heart of the storm, surrounded by water, she stood between La Llorona and her children. And for a moment, the rain stopped. The puddles dried, the weeping faded. But if you listen late at night, when the rain begins to fall, you might still hear her mourning what she lost, searching, always searching, because the curse of La Llorona is never really gone, not while it still rains. No. What do you mean, no? Remember ko sa movie ani pero di man to English no lahi tong language diba? Actually, English. na ay American version and then na ay Oh. Guatemalan. Kato akong Yeah. na-watch dili ang English. Yeah. Ah, yes. Ang first one man to ang Guatemalan. No, thank Yeah. you. So La Llorona Yeah, is ang basically a bitter woman. pero in other ko ano, in other like cultures, I mean like in other like stories, kay mura raman to siya og kanang victim gihapon Mhm. of like men. Hindi na nangakuan. But sometimes, well, if lalaki mo storya, mausab na pod ang story and then nahimo nagbad ang kuan, mga moms. It depends on who you ask. Pero in this story, like it's set in the Conjuring universe. So, Ooh. yeah. Siya ang kuan. Okay. Anyway. Ube jud ko She's kasunod ana nga series of move or like franchise kanang ano. Mutanaw ta sa last one. The last one this year. Where's the last one, right? Mhm. Oh, yeah. Ano pa mo kita Mm. sa uban? Sumtan sa ta. Kinamdam ka sa tong gibuhat sa Final Destination. Oy, natanod. Givinge na. But La Llorona is the lady who drowned her kids, right? Is Yeah. that the one? Si Andrea Um, Yates in wh- horror version. why did she though in horror version? I don't know. Kalimutan ko sa movie Wala jud ato. gito ano. Oh, what do I remember bitaw? Movie. Yung drown yung kids. Oh, man siya bathtub, bro. So sa river lang sa siya, bro. True. Oh, okay. So, tara. The reason why La Llorona drowned her kids. In the folk tale, La Llorona was once a beautiful woman named Maria who fell in love with a wealthy man. They had children together, but over time he grew distant. Some versions say he left her for a younger woman, others say that he loved the children more than her, or that he only ever saw her as a mistress and would never marry her.
In a moment of blinding pain and rage, Maria drowned her children in the river, either to hurt the man who betrayed her or because she believed it would somehow free her. But the second they were gone, the grief hit her like a wave, and she tried to save them. She screamed, sobbed, begged the heavens, but it was too late. So, like, Ooh. yeah, she was so guilty that she took her own life, and she was cursed to wander forever as La Llorona, the weeping woman. Okay, and then she like takes alive children to, and takes them as replacements for her own. Oh, okay. That makes Um, sense. But if she killed her children because she thinks her husband loves them more, she's the problem. Yeah. yeah, Oh. yeah. But mo akong Well, This nanumduman is nga one. kanang kana ba nga murag inana lang nga gipatay jud niya intentionally iyang kids. Mm. Mm, oh, medyo similar siya sa kuan bro sa Haunted Chanted. katong mm. episode 1. Yeah, oh yeah, the Kato scariest inyong one. giingon. Oh, Ukupita ato Yeah. man. Dili na gani kumutanaw jud nato lain ang kay mong second pamilya. one, Di ay. ang second one kay messed up kayo. Di na lang Kailangan ko watch eh. Di na lang ako traumatize akong self. Yep. I love horror movies no, pero kato nga series like di na ko ma-stomach and like Oh. dili ko makatuog tarong. Oh, really? Okay, no Yeah. thanks. Dili lang talawan biya ko. Yeah. Ay, Yeah, ayos lang. nasa lang yung mga episodes that would really stick to you. For me, it's the second one, katong ilahang dad kay murag serial killer na naay mga satanic rituals. So, pass. No, thank you. Speaking of kanang na ba nga Lady in the Lake, kay ako nung gi-recall if unsa ba to ang story sa katong The Haunting of Bly Manor ba? Kawatch ba ka Something na like, bro? Kalimot yeah. ko sa ihang background story ato anong nahimong Lady in the Uh, Lake siya. basta kato si pretty koan Yeah, girl pero nga dili koan man sa to youth. siya ang katong dili pa to siya same time atong guy nga namatay nga bad dude. 'Di ba like even before pa man to siya. Like nanato siya wala pa to Yeah. siya nahimong kalag, 'di ba? No? Yep. Oo. And mamato ang ending kay hanggi kuyugan na lang ang lady in the lake, di ba? Ano to? Dili. 'Di ba ang Ay, di ba? nahitabo ato kay So, nagpa-drown siya. si Nelly. Ay dili ang Nelly ang sa Hill House man dito siya niyang Hill name. House to. Um Siya to nga Oh, kalimot ko actress. basta katong ni Puli murag gihunt man gud to siya kay kwaon jud siya. Nya even kanang murag after pila na ka years kay sige magyapon siya sundon niya. Murag for her guro ba dili jud siya mahimutang muto nga siya nalay ni adto. Nagpa-drown man dito siya sa. Yeah, nya sad kay to kay nabi to siya uyab na and all Oh. nya katong even tiguang sila ba kay maghuwat siya nga adtuon siya sa ghost sa Oh, sa Lady in the Lake. I remember that. I Yeah. love that. Murag Well, mag-on man to siya sa water. Kalimot naman to ko para makita niya ang reflection something. I think so. Yeah. I think so. Ito yung gay lover. Yeah. Might watch it Monster. just to feel something. But Mike Flanagan horror Yeah. movies are good. Favorite ito na ko ang Midnight Mass. What would you ko Love ka-watch it. pa no? Kita ka to, bro. Yeah, mga 'di ba series man ano? Oh, series. Yeah, murag pila mo to ka episodes ako na-watch and then like I forgot about it kaya like nagtanaw ko og ganang cartoons. And then nakalimot na ko unsa to ko i-watch. So, I'ma watch it again. So is it my turn? Cause I'ma tell you a story. Nga, mabura ka niya akong story bitaw. But I don't know, it got to me because kaan man gud kanang maka-trigger lang gid ang mga people. So for my Reddit story, it's from our favorite subreddit. Unsa man daw bi? Right. Am I the asshole? Am I the asshole? Okay. So this is from the Redditor, and I kid you not,
Bom bom bom. Apat ka bom 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 bom. Bom 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 bom. Oh, yeah. This is from 2 years ago, and it's called "Am I the Asshole for Leaving My Neighbor's Packages in the Rain?" I work from home, and my neighbors know this. I automatically bring in any packages I see by our building entrance, as there is a lot of porch pirates in my area. Sometimes they directly text me and ask me to bring them in if they are important or expensive items. The thing is, when I ask them to do the same for me when I'm not home, usually on weekends, not only that they don't, I don't even get a text back. I've lost several packages of mine, and it's obviously not my neighbor's fault, nor is it their responsibility to bring them in. But I kinda got bitter and resentful over time. I love it. That's me. Bitter and resentful. I still bring in packages when I see them when I leave my house, but I stopped answering texts from my neighbors. And this is where OP gets really bitter. A few days ago, it was pouring rain, and one of my neighbors frantically texts me asking me to bring in his packages. He even called, but I ignored him because although he had asked me several times to bring his stuff in, he never responds to any of my texts. Later that day, he bangs on my door, all upset, and tells me that his cat litter got soaked in the rain. I was like, wow, didn't see that you texted. Too bad. And he called me an asshole. I scoffed and closed the door, and he kept yelling through the door. I feel a bit guilty though, because he's a single dad, and I'm sure he has a lot going on. So, am I the asshole? What you guys think? Um, Galibog ko. But like, petty lang jud kay siya nga move. And, um, mm, could be, could be not. I don't know. Ikaw, Kate, what do you think? Well, for me, yeah, yung iba, do unto others what you want others to do unto you. But if like magsige na lang gani kagkuhan, wouldn't you be like a pushover or something if like magsikag both of favors for other people but they don't reciprocate or like bisag lang show appreciation gani or something, 'di Mhm. ba? So, I guess dili siya asshole kay he stood his ground. Wait, he man no sakto? Oh, sorry for assuming like Wala man siya nakakaano ba? naka first Okay, oh, person POV. Okay, they. okay. They. Okay. OP na lang, OP. So I think OP is not the asshole, but kind of like padung na lang tingali. Murag di lang gid siya kuan murag if ganahan siya noon magbuhat og acts of kindness nga without kanang term ani kanang rewards Mhm. ana. Well then okay. Ano, Right. but if like nag-expect jud siya nga kuan, well, that's on him na nga if Mhm. iya ipadayon or dili no. Mhm. Yeah, exactly. Because again, it then kahan ba, kanang begs the question: is it fair to expect people to return the favor every time you do something nice for them? Yeah. Do you expect them nga abi kay ay ako siyang kuan siya? Dili man jud siya always nga murag back and forth gani. Inana ba? Dili Hmm. siya always kay I don't know, but personally, tsaka nasikog recall if na ba ko'y mga inanang instances, pero I don't know, pero kana nga di man na always nga sige karon imo kong ginani, sige ugma ikaw na pod, ako na pod ugma inana. Unless siguro kato na nang nagsabot jud mo nga sige ako ani nga time. No, siguro ang naka-help siguro ni OP no if kana bitawng explicitly niya gisulti nila nga kanang hello kanang basig na ako'y pwede the next time nga wala ko kay imong kuhaon imong ipasod in ana, di ba? And you mentioned mo siya nga text lang
or unsa, di Oh, ba? nagsulti siya. Oh. Wala nila gikuan. But yeah, but like kana ba if ever like nabesa sa same nga building, pwede siya mamalihog nga kanang in person ba? Kay lahi ra ba jud ang text no? Nabi jud mga tao nga di mang reply og text or chat. So, you know. Sakita to eh. Di ba? Kana lang inana ba if kay feel ako nag-assume lang siya nga kanang tungod kani sad nag-assume siya nga payback siya sa iyang kindness. But at the same time, I don't know, no, murag, disig ko kaingon, lain sa jigod ang tao, di ba? Like, what if sila, wala lang sa jud sila gawna nga, sige, maikog ta niya, kay nagsigira ba siya kuha sa ato, di ba? So, I don't True. know, maybe lahi siya. And if affirm ni sila, wala din kinauso ang kaikog sa ila. I mean, true, di ba? And like, imong isink ba nga, di ba rin ako responsibility ang iyahang stuff? Dili sa na nako, wala sa na nako gi-impose sa iyaha nga iya jung kwaon akong stuff. Ay, di dayo mo text man di ay sila niya. Extra. Oh, Yeah. mo text sila niya. Yeah. Malihog sila Diba, niya. Oh. Diba ko kinsa ang assholes ani iyang neighbors. Yeah, neighbors. Yeah. Ang top comment here said, guy, not the asshole. And Asha, stop bringing in packages for everyone. Yeah. They don't respect you enough to answer your texts or do the polite thing and bring your packages in. Why keep showing them you're a doormat? Because basically she's being a doormat for everyone. Yeah. I mean, niingon ba siya murag first time pa na nga nihangyo siya, wala siya tagda or anything? No, but generally nana siya nga when I ask them to do the same, kanang they don't though. So And they don't nahitabo na come back. before nga wala nakuan iya ha. Yeah, if Oh, mo ako to na siyang na-trigger siya. place nga kanang inana nga murag kapila man nga dili tagdon. Di na nako ko anon oy. Diba? Dili na ka mo pick up sila ang packages. And maybe there is a little bit of an intent there. Nga, ay, ako na ipang pick up ilang packages, hoping that they do the same. Mhm. But, you know, people. Yeah. Kanya-kanya bigyan ang uban, no? Especially, Like inana Ay, sa nga set na- up ba nga murag unsa to ingon Ah. building so like mo siya unsa condo ba kaha. Diba? But ka-budget silang building nga walay place para secure imong packages and stuff. like you said, I think, since, I don't know, ilang area sa dyan siguro, kay Murag, basin, like, dili pod super well off nga area. Kay, Probably. naka-mention man siya nga daghan og, Probably. Porch pirates. yeah, porch Yeah. pirates. Yeah, true. Nakalimot ko na nga part. True. So yeah, I guess the moral of this story is circling back katong ingon ni kay do unto others. Yeah, what you want others to do unto you. And I think also kanang when you do katapod to Angeri's point, when you do kind things, maybe do it because you want to, Yeah. not because you expect people to reciprocate. Because Mhm. mas lisod man, di man mo makontrol ang Yeah. other people. One can only hope, right? But you can't Yeah. really Bitaw, force people. nara jud if masurtian ka nga surrounded ka na nga kind of people but like amot lang ang reality mo sa life kay did na siya always ang case. So, Yeah. kana ato-ato ra jud ni guys, kanya-kanya jud ni. Maningkamot na lang But jud ta. also, not to invalidate anyone. I mean, like, valid sa jud nga ma-pissed off Yeah. si OP or like True. anyone nga nagbuhat og kindness and then inanawon lang ba? Balikan lang og ingratitude. Like, okay ra, valid ra jud na feelings. Yep. Negative feelings. Yeah. We give you the petty card. You can be petty for one day. True. Well, like, kana lang, if kapila naman sad good na ba, okay ra if once or twice, you know, pero if kapila na ka nga inana, murag, di naman ni same energy ang ako ang na-receive. Then, you know, kanya-kanya na mo yung ikaw, wala ni mo. Gihimo na siyang sulugoon sa iyang mga neighbors. Gani. Pero no, grabe ano, the gal ba nga. Giadto, gituktok ka dyan, isigitan gid siya ba.
I mean, mura sad bi Really ako lang na star. ano nga kanang ni-mention man gud siya nga kato nga neighbor kay single dad. Oh. Diba? Niya murag, mo to galibog ko if like, ba, asshole ba siya siyang gibuhat? Like, I don't know, possible ba nga busy lang sa jud si dad? Nga wala to natiman ang iyang request on a weekend. Nga, na timingan nga gisapot siya ato nga time nga ang single dad town nga ang litter sa iyang iring ang nabuntungan sa iyang sapot. So mo to nga murag nag-hesitate ko ganina ko unsa man akong i-ano ani niya. Yeah. But for me lang too confrontational if Yeah. inga nagigang mo bang on someone's door and to yell through the door. Mhm. Yeah, murag it's kind of making a scene. Yeah. Wa mo jud na But sa ilahas dito nung kanang ayo no, lang kung you know at that same moment yung bangag jud na yun. oh, yeah, wala mo sige marites kayo dito no nga. Yeah. Ay nagsinagitay. True. True. If napatoy Pinoy dito, nanay na, like nanilhig. Di nalipilibis gawas. Nagmop sa floor sa gawas for no reason. Ay, Pero like, nako. I mean, just because the neighbor kay single dad doesn't mean nga excuse na sa jud siya sa Mhm. iyang kuan kay like iya man ang responsibility ang packages. So kato ihang Yeah. ihang actions, katong ihang murag ang ihang reaction ba kay unnecessary man god. Although nasa jud siya right nga ma-triggered yung may kay gi-ignore siya. Mhm. Oh yeah. Yeah. When we do Nice. kind things, do it because you want, not because kanang you want something in return. True. So, mo to ang ato ang Reddit nga segment. So kani ako kay medyo ano ni siya, local. Medyo ako ni siyang Ay. gi-relate sa local I don't know, Filipino struggle. So here, so it came with the rain. So diba, 0101. So medyo galisod ko kung unsa man akong hisgutan ani until murag to nagsige kog search na kanina lang. So here, so you know how people online talk about loving the rain, like it's giving cozy, sad girl, curled up with a book energy. So cute siya until stuck ka sa Ayala, wa kay payong, basa na imong sapatos niya, walay bakante nga taxi. Diba? True though. Yeah, so in this segment, I want to talk about the kind of rain that doesn't just fall, it reveals. Because here in the Philippines, rain isn't always romantic. Most of the time, it's just a mess. But also, it's kind of a mirror. You know, you see all the bad things nga, kani di ay mo ni siya ang kuwang, di ba? So, ang uwan jud diri guys, I don't know if nako yung face or like part of me before nga romanticize sa uwan. Siguro when you're younger, kato atong nahisgutan ganina nga when you're younger nga, wala ako'y klase, di ko muskwila, nara ko balay. Kana siguro, but you know, growing up nga like, lagawan na sad niya. Kalabi na siguro katong time nga di pa ko work from home nga. Alam mo, biyahe na sad ko nga uwan, traffic na sad kay ni, unsaon man ni. Nga ganun tong, malate na ka, mag-angkas ka. Mo kalit og uwan. Saan na ni mo, babe. Diba? So here, so you know, the very Pinoy experience jud nga you leave the house prepared for the sun, come home with your shoes in a plastic bag. Kay gabaha Oh, yeah. na dito sa kulon. And especially ka nang mag-commute, perting kalisura. Diba, kabantay ka nga, I mean, based on experience sa una nga, basta muuwan na gaya na, wala na lisod na dyan kinay sakay. Kay either puno tanan, usay, dili kahunungan, ana. So, wala, mag-ampo na lang jud ka nga, wala, late jud ka. Late lang sa jud karong adlaw. Diba? Wa So, ka-remember ko before nga kanang katulaging kanang late na kay kunya magbukog ang kas o to move it sa una book lang kog angkas kay para dali lang sus ni kanang inigsakay na nimo sa unahan kay dagom naman ka kanang ito makarealize ka nga wala na mo na ni abot Wa na ba ni siya sa payong? ina na ba niya sus saon sabot na kakadugay di mo hunong ka munaog ka musakay kag taxi nya na de bakante nga taxi
na walay bakante nga taxi niya. If mo sakay sa kag taxi, perti sang katrafik ka. So mitabo dako kay Correct. kag mabayran. So wala jud ka kanang pilde jud ka nang adlaw if mag-uwan. So good sa adlaw. So muna siya. So kanang kani so rain slows everything down jud. I mean personally diri jud sa Pilipinas like mapos jud ang mga butang-butang. So so here you'll really see the cracks in the roads, the system, even in yourself when the skies open up. So mapatest jud imong patience pod unsaon na nimo nga hala nalit na ka di ka kadali didto inana. And then you see mga kanabitawng mga street vendors nga naningkamot ra biya taon di if mag-uwan wala ba sa jud sila if need sila mang baklas wala jud sila halin was like kita na nga adlaw. So yeah, so here so for some people ulan just means traffic. But for others, it means the roof might cave in tonight. Kana bantay mo na ng mga storya nga kanang nagto na sa ilang bungbong. So sa tunga silang sala na ay baldi diha nga Baldi. nagsahod sa tulo. 'Di ba? So kanang di jud siya always good. Although siguro lucky lang ta ba nga medyo comfortable ta in life nga wala ta kasawayan nga mga butang nga kanang inig-uwan kay mag-uol na kang hala maguba na niya tong balay na pod kay magtulo na og maayo. So but for some tinuod jud siya nga experience, 'di ba? Like makakita man jud ka even karon nga sa social media nga nanay access tanan so maka-share jud sila silang experiences anang mga nana ba. So napoy usahay nga mokalit og brown out if kusog na kay ang uwan. Correct. 'Di ba? So kanang inana nga mag-uwan na gani wala magtapok ng mga tao. Kay unsa pa man lain nimo buhaton? Kay sa una walay TV, karon grabe naman sad kay ka-advance good bisan if mag kanang brown out kay di naman para sa una kanang manggawas tanan sa balay. Na magtapok ang mga silingan karon kay wala oy so gyapon kay makaselfon ra man na may power bank nanay mga mini nga electric fans mo to. So another part pod so when it rains some people stay in, others still have to hustle through it, walang choice. True. So diba kanang mamodyo na medyo taod-taod bi ako naka-realize anang inana kay mo abi ako nga hala kanay sa uwan and then kanang makita kasi reality bang hala kaluoy ani nila oy nga wa jud sila kita. Like kanang mga kanang mga na street vendors nga naning kamot taon og pasilong para di sila mabasa. So medyo dugay ko naka-realize ana nga reality baya but with the help of social media di mo jud always bad ang social media good like maka-help siya to open up your eyes and everything. Sumuto na ka na ko nga bitaw sa muna nga if mag-uwan na ko kay dili na kay ko nga kanang yay uwan kanang ala uwan na pod. So murag medyo ni mature na ta dehang dapita. So here another thing I wanted to talk about is kani sa Parasite nga movie. Kita ba mo Parasite tanan? So 'di ba? Yes. Yeah. So katong rain scene, remember mo? First part mo na. Yeah, katong the night before ato kay gibaha ilang balay. Nya grabe kay sila kanang baklas niya pagka morning na nag-work siya, nag-drive siya tong rich family kay niya na nga kanay sa kanay sa skies after a rain. Kanang clear daw kayo ang skies after a rain niya ihang naong sa driver kay kanang gamugtok na kay wa ba taon siya pahuway kay nabahaan ba sila. So here and wala jud sila napiktuhan baya katong rich family kay the next day ato ga party pa baya, 'di ba? Right. 'Di ba? So naadyoy kanang inana ba nga kanang two sides of the Naku na remember nga quote ana nga kanang kita daw is we're all on the same boat daw. But did you na siya true kay nadyo uban nga ga wala pa gani na wala pag unsa to bisan pagwa sila sa boat kay gahikahos na murag inana ba Unsa so gihikahos? kanang murag ga-struggle na sorry Okay. kanong kato akong gamit nga word anyway Alam na to. yeah so I mean, the more you know. yeah but here so
So mo to siya naka-remind nga one storm but completely different experiences. So if privileged ka nga dili ka maunsa, nasa di uban nga gamay lang uwan, wala na guba na ilang tibok adlaw. And That is true. even not just for that day, even siguro a whole week. Kaya unsa ka na lang kita for kana nga time, 'di ba? So here, the difference between what we see online and reality. So 'di ba sa online kanang rain aesthetic nga kanang cozy, ina na nga higda lang ka, chill lang, but in reality like in the streets with baha, especially here sa Philippines, lisod jud kay siya. So kana siya. So ngano kang until now gi-romanticize siya. I mean, romanticized lang by the privileged people. But, Yeah, yeah, di ba? by yeah. the privilege. Yeah. But, una siya, ako ang segment lang, the rain, dili jud siya always a good thing or something nga murag chill lang, relax lang. Kay in reality, inconvenience jud siya for everyone. Siguro if I can't really say sa akong part nung inconvenience siya kay taod-taod na sad ako nag-work from home and even like sa akong old job kay hybrid man. So, pwede ra jud ko moingon nga di lang sa ako mag-office ron kay gauwan man. So, inana gani. So yeah, mo lang na siya. So, rain doesn't just fall, it finds the leaks. And here in the Philippines, daghan jud kay leaks. So, Yes. I hope more action ta ana. Well, here, so maybe that's the point, Pud. It teaches us where to patch, where to build better, where to find shelter in homes, in systems, in each other. But, ganan lang ko i-emphasize nga, especially sa mga poor people, loy sila jud ang luoy every time muuwan. And Right. it's not always sala nila. Kanang moingon ka nga, kanang mga pobre niya mo na nga wala na ning kamot. Gato ka wala na naning kamot nga all their life ka na man lang gibuhat. Like it dili siya enough nga maningkamot lang sila. Dapat pod na sila'y kanang help nga madawat. And not the kind of help nga murag for that time lang. Pero itong help nga makatabang pod nila nga na sila'y mabuild for them in the long term. Inana gani. Right. So, yeah. So, mana siya, guys. So, next time, so the next time it rains, so let's try to look around. So, what is it revealing? What are you carrying with you, soaking wet, that maybe you've been ignoring until now? For me though, I see two different stories because that I think being sensitive to the people who don't have much, who are really super affected by the rain, usually happens in the urban areas, man good. And I think there's so much that the government could have done to help. No, if we have better roads, then dili raon ta need mo baka, dili raon ta nga nakahasol ang rain ba. But there is also this side naman gud. I always hear my parents saying, "Ay salamat ni uwan kay ang bukid." And then we consider our farmers who need the rain for a living pod. So I don't know, Ito, it's crazy, no? True. Kay kanang there's this set of people who are so inconvenienced by it because their livelihoods are affected. But then there's also this side. There are people who depend on it Mhm. because their livelihoods also require that rain. If Wako ko realize wala na. pod na kay magproblema wa pod sila makaon kay sila Mhm. mabaligya. And I feel like that kanaging that part nga inconvenienced kayo sa rain, those set of people who are struggling because of the rain, I think they could have been helped if we had better urban planning. Mhm. True. Mm. So yeah, I mean, Yeah. kana sakto sad. Bitaw no? But yeah, it all comes down to the government
who can really help unta jud, 'di ba? And in the first place sila mong good ang naa diha nga posisyon. Like maka-question ka ba nganong naaman mo diha nga posisyon just to pagwapa-gwapa, pagwapo-gwapo, and you're not even helping the people, 'di ba? I mean, real talk lang, sorry. True though. So, muna siya. Yeah. And I think one more take put especially since Andrew highlighted the privilege. And there is one thing, Manggod, nga na realize ako, and I would agree, I am not on the internet a lot, but there's a one thing I saw on the internet that really opened my eyes. Kay, I realized nga, oh my God, I need to take a step back. Kay, maybe I'm being too privileged. Kay kita ko atong video gani nga, na ay nag-angkas motor. Nga, gibertikan sila sa kanan, kusukig dagan niya, nakaligo sila. I remember mo, anak, katong ni viral sa na. And then, naka-realize ko nga, katong nga person sa car, that could have been me. What if I was so inconvenienced by the rain, nga gadali ko, kay malate ko. Yuwan ako ka-consider sa mga tao, nga, naning kamot to stay dry because they are not as privileged. O niya, because nagpakusog ko, nakaligo na yun nila. And unfortunately, and I feel bad about it, I had that experience. And then nakana ko nga ni kanang asshole sa ko sa kaisa. So after seeing that and after realizing that, after having that shoved to my face, I become so much more careful na jud when I'm driving in the rain nga, even if kanang nagdali ko, wa lang sa parehas lang sa patas lang sa tani nga malangay dili lang sa tamag. Kidi ako ang design sa ko ang ligid kidi angan kay ako gipilisan akong ligid nga kanang gawas siya gamay ba. So if kusog ang dagan mo mo spray Yeah. gid siya. Grabe Tungod jud. sa style sa ko ang ligid. But mo na siya nga wala lang sa late lang sa tangtanan. Kay I di na po ko ganahan ato nga bahala na lang sila. Basta ako di ko malate. Tuman siya kanang naka-realize ko very slight. Tama na siya, guys. So, labi na ron nga nagyapoy habagat. So, mo lang sa jud ni mo man atong reality. But you know, we're still holding the proper people accountable sa mga butang unta nga sila'y ga work on, nangita og solutions. So, I don't know, for the longest time, issue na jud na here ang baha man good, diba? So, I don't know anong like sa pila na katawo nga naa sa posisyon nga nung wala jud gihapon improvement, 'di ba? But yeah, so mo na siya amping-amping ta sa uwan. Don't forget your payongs, and if mauwanan mo kay inom mo dagan tubig kay makasakit-sakit ta. Alright, so mo to guys, konting tips lang. So amping-amping again, and you know, if ma-stuck mo sa traffic, pwede ra jud mo mag-background noise sa The Bold Blend, nasa Spotify, nasa YouTube. Yeah. So Correct. Kung late na mo tungod sa uwan, pahimusli na lang ninyo. true. So yeah, thank you so much for this episode, guys. So right, so the blend's over for now, but the chaos never stops. Stay tuned. Stay bold. And we'll catch you on the flip side. Hey. Bye. Bye. Bye.